Nandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Vaganatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Gurun Vaishnavam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Dinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vitaram Bhakta Kyam Namami Bhakti Shakti Kam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarine Krishna Todiya Padapankaja Panjarantam Adhyaiva Me Disatu Manasara Jahansan Prana Prayama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Dhanavido Smaranam Krutaste. Okay, Aghasura ki jai. Today is the disappearance day of two more Prabhupada disciples. Сегодня день ухода двух учеников Шрилы Прабхупады. It won't be the last day we have a day like this, but Krishnandini is a really amazing person. Dasi. Кришнандини, она очень удивительная личность. As so many devotees, also Bhakti Vaidurya Govinda Madhava Maharaj. He joined 1967 or something, way back, one of the very early disciples. И этот Махарадж, который присоединился в 1967 году, он был одним из первых учеников Шрилы Прабхупады. He was in recent years, quite a few years, preaching in India, especially with the youth. He was especially loved by the youth of India. He was very, strong.
Последние годы он очень много проповедовал в Индии, особенно для молодежи Индии. Молодежь очень любила его. Krishnandini was a very powerful, her life story is very powerful for our preaching because there are people that think Prabhupada was, like prejudiced against women and against black people. Кришнанандини, у него была очень интересная жизненная история. И многие люди думают, что Шрила Прабхупад, он как бы предвзято относится к женщинам в своих комментариях. So I've been telling this story a few times today, but the story of just hang on a minute. И эту историю жизни я сегодня уже несколько раз рассказывала. The story of how Krishnandini and her family came into be initiated is definite proof that Prabhupada was completely open-minded and only saw the heart. He didn't care about the bodies. История о том, как Кришнанандини и вся ее семья получила инициацию Шрилы Прабхупады, она подтверждает то, что Шрила Прабхупада, он был не предвзят к женщинам и абсолютно нормально относился к этому. So it was in 1971, around then. Это было в 1971 году. And her mother, they were very devout Christian and they practiced very seriously in different Christian groups, but for various reasons they weren't satisfied fully spiritually. Ее семья, и особенно ее мама, они были очень преданными христианами, они ходили там в церкви и на все эти собрания, но они были не удовлетворены духовно. Like they were practicing in the Mormon, but the Mormon at that time, they said black people couldn't be priests or something, and so they didn't like that. Они принадлежали к мормонской церкви, но мормоны тогда говорили, что чернокожие, они не могут стать священниками, и им это не понравилось. So her mother had somehow got some books, and she'd written to Prabhupada a few times, very sincere. Ее мама, она каким-то образом получила книгу Шрилы Прабхупады, и она написала ему очень искреннее письмо. And then Krishnanandini was studying in Chicago in the university. Her mother called her, and they wanted to meet Prabhupada. They went to the temple in the city where they lived. And it's interesting also that they were in the same city the Bhakti Tirtha Maharaj is from. We lost connection. I'm not hearing you. It's not coming through. There's a lot of interference. Can you hear me all right? Haribol. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Haribol? Gurudev, we hear you, just Amrita is not here. Oh, Yeah. she joined now. Yeah, I couldn't hear her. It was just going boing, 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 boing. I'm back. Okay, now it's clear. I'm back. Okay, thank you. So, anyway, they went to the temple, and the temple president said, no, you can't stay here. Now, various reasons. It was a quite big group, a black family. Temple didn't have much space. Okay, I'm not hearing anything. Amrita. Haribol. Что-то твой звук не слышно почему-то. Микрофон дергается, а звука нет. Отлично. Сейчас слышно. О, отлично. Are you there, Amrita? В общем, они все... Yeah, I'm here. Okay, are you hearing me? I haven't heard you for Yeah. some time. Yeah, I have some connection issues. I don't know. Hopefully it won't happen again. Они всей семьей пошли в храм, и президент храма сказал, что они могут там остаться, потому что у них не было для всех места. So anyway, the temple president said you can't stay here. Now, also at that time in America, there was a lot of prejudice, fear of black people, things like that. Они были чернокожей семьей, и также в то время в Америке к чернокожим не очень-то хорошо относились, так предвзято. So they didn't know what to do. And the mother was quite, like a really determined person. So they just got in the car, this big family, and started driving, and they had no idea where they were going to go or anything. То есть они поехали в храм с целью там остаться, и когда им отказали, то они не знали, что делать, они просто сели в машину, поехали, и не знаю, куда ехать. And, America is very big. They were driving and driving, and they somehow got to Dallas, Texas. Америка очень большая, они ехали и доехали до Далласа в Техасе. And they went to the temple there. И они пошли в храм туда. The mother's main determination was somehow to meet Srila Prabhupada, but as far as they knew, Prabhupada was in India. И мать, она очень хотела встретиться со Шрила Прабхупадой, но, насколько они знали, Шрила Прабхупада в то время был в Индии. So the temple president also said, you can't stay here. И также там президент храма сказал, вы не можете здесь остаться. And they begged him because, they've been driving for a few days and had no place to go, didn't know anybody. И они пытались уговорить его остаться, потому что они ехали столько дней, и им некуда было идти, негде было остаться. So he agreed, but he said, Prabhupada is coming here tomorrow, so then you can't stay more because the temple is going to be really crowded. Whenever Prabhupada went anywhere, like devotees from all over America came there. И тогда президент храма сказал, вы можете остаться сегодня, но завтра приезжает Шрила Прабхупада, и вы не сможете здесь остаться надолго, потому что здесь будет очень много преданных, и будет большая толпа. And then they just got so excited because they thought Prabhupada was India and they had no idea how they could ever meet him. So the next day, they came and mother said, I want to meet Prabhupada. И тогда они очень обрадовались, потому что они очень хотели встретить Шрилу Прабхупаду, но они думали, что он в Индии и вообще нет шансов. И когда они это услышали, сказали, они пришли и сказали, я хочу встретиться со Шрилой Прабхупадой. And at that time, devotees in America, they were very
protective of Prabhupada. They didn't want to let anybody meet him for whatever reason. И в то время преданные в Америке, у них было такое настроение защитников Шрилы Прабхупады, и они его охраняли всеми способами и не давали всем и каждому с ним встретиться. So anyway, they really insisted, and the secretary and she had given herself a name, actually, a spiritual name. Но так или иначе они determined. уговорили секретаря, и эта мама, она дала сама себе духовное имя. And so Prabhupada met her, and he knew her from the letters. И Прабхупад встретился с ней. And so Prabhupada even called her by the name she'd given herself. He was very respectful. И он называл ее этим именем, которое она сама себе дала. And Prabhupada asked her what he want. И Прабхупад спросил, что ты хочешь? And she said, we want to get initiated. Она сказала, мы хотим получить инициацию. And Prabhupada said, well, how many of you? And I think there was 5. Her and then Krishnandini and maybe a couple of younger brothers, or somehow 5, I think 5 or 6. She wanted to get them all initiated. Еще Прабхупада сказал, а сколько вас? Их, по-моему, было 5 или 6 человек всей семьей. И она хотела, чтобы вся семья получила инициацию. And the devotees were saying, Prabhupada, no, we don't even know them. Nobody knows them, And но преданные говорили Прабхупаде, нет, мы их не знаем, никто их не знает, кто они такие. But Prabhupada knew the heart. He initiated all of them. Но Прабхупад знал лучше, и он дал им всем инициацию. And they all stayed really good devotees. Они все остались и стали очень хорошими преданными. So that's, it's just very strong proof that Prabhupada had no prejudice, no judgmental vision about somebody according to their body or anything like that, All he saw the heart. И это доказательство того, что Шрила Прабхупада никогда не судил никого по его телу, цвету кожи, происхождению, то есть он судил только по сердцу. Therefore, Prabhupada was able to spread Krishna consciousness all over the world. И поэтому Шриле Прабхупаде удалось распространить сознание Кришны по всему миру. And then she went on to do so many amazing things. И она сделала очень много хороших вещей. Not the least of which that she had 10 children. Sorry, I didn't get that. She had 10 children. I know that maybe it's hard to believe. У нее было 10 детей, в это, конечно, тяжело поверить. And they're all very nice. They're all devotees. They're all nicely educated and good citizens, good people all around. Они все очень хорошие, преданные, хорошо образованные. So very, special person. Она была очень необычным человеком. So we can, hope we could be like that. And she headed up and more or less started this Grihastha Vision team, which wrote several books to help devotees, especially householders. Я надеюсь, что мы все можем стать такими, как она. Она начала движение этих групп грехаст и написала несколько книг, которые могут помочь домохозяевам. And then there's Bhakti Madhurya Govinda Swami. He's also one of the first devotees in San Francisco.
started the first university preaching in Berkeley, California, and many, many things. Бхакти Мадурья Говинда Свами, он был один из первых учеников Шрилы Прабхупады, он проповедовал в университетах. So they're all going back to Godhead. They're opening up the pathways for all of us. Они все ушли назад домой к Богу, и они открывают путь для всех нас. And, we can try to meditate on these devotees and hope that we can also be good devotees. Мы можем медитировать на этих преданных и надеяться, что мы также сможем стать хорошими преданными. So we can carry on with these. And is it in India today or tomorrow is Diwali? Кто-то знает, в Индии Дивали сегодня или завтра? It's starting today and it's also tomorrow. Really? And in Israel, it's when? Today? Israel, today? Кто-то знает, когда у нас Where I am, it's Дивали? tomorrow. For Israel schedule, I don't know, but it starts today evening and like goes on like tomorrow is like celebration day, but it starts today night. Yeah, who knows it? I don't know today what it is here. Somebody with the Israel schedule has to look up. Anyway, Diwali is traditionally the day celebrating Lord Ramachandra's return to Ayodhya. Дивали — это празднование возврата Господа Рамачандры в Айодхью. So it's a festival of lights. Deepa means light. And Diwali means many, many. Дип — это значит свет или фитилек, и Вали значит очень много. So where I am, it's tomorrow. It's Kali Puja also. Там, где я нахожусь, это завтра, и также будет Кали-пуджа. So Prabhupada said, traditionally in India, they put lights everywhere, candles or ghee lamps or something, many, 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 because everybody out your little light to guide the Ramachandra back. В Индии в этот день везде расставляют зажженные фитильки, свечи, и таким образом каждый подсвечивает дорогу для Господа Рамачандры, чтобы он вернулся домой. So even though we're offering Damodar lights every day, and Diwali we offer many lights. И хотя каждый день предлагаем фитилек Господу Дамодару, но на Дивали мы предлагаем большое количество. Then it's the day of the Damodar Puja, the tying up Lila, Damodar Lila. И также это день Дамодары Пуджи, это тот день, когда матушка Ишуда его связала. Because that day, all the servants in the house were busy preparing for the festivals of Diwali, and then also it turned out to be Govardhan Puja, but they were normally getting ready for Indra Puja. И обычно в этот день, в то время все готовились к Дивали, и тогда также была Говардхана Пуджа, но не все готовились к Хинду Пудже. So she was trying to do several things at the same time, churning butter and taking care of Krishna and cooking milk and everything. And so she got caught up in all those things and then made Krishna a little angry. И она была занята этим всем, она пыталась одновременно делать несколько вещей, и взбивать масло, и готовить молоко, и заботиться о Кришне. И, то есть у нее не было времени, и Кришна немножко рассердился. So we've gone over that story hopefully a lot of times, and we're singing the song every day, and it's a very dear, Leela for all the Gaudiya Vaishnavas especially,
but all Vaishnavas, especially in Vrindavan. Мы обсуждали эту лилу много раз, и мы поем этот баджан каждый день. Это очень особая лила, и особенно для жителей Вриндавана. If you go to Radha Damodar temple during the month, especially during Kartik, but during this day, it's really exciting. Если вы пойдете в храм Рады Дамодары, и он очень особенный в месяц Картики, но именно в этот день он очень удивительный. Even at Krishna Balaram, it's completely crazy and so crowded, but there's a little bit of order to the chaos. But at Radha Damodar, it's a crowded little road going in there, and it's not a very big inside, and it's India, and it's really wild. And it's like, it's inconceivable, but it's just, some kind of entry into the spiritual world. You can't describe it. Можно себе представить, даже в Кришна-Балараме мандире в этот день толпа и неразбериха, но там хоть какой-то порядок есть. Но в этом храме Рада Дамодара, там туда вообще все приходят, и он не такой большой, и там просто нереально, что происходит, это невозможно описать. Это как будто бы дорога в духовный мир. Anyway, it seems like a very simple story, but it's deep enough for Sanatana Goswami to write commentaries and for all the acharyas to write so many commentaries about it. Это кажется, на первый взгляд, очень простая история, но она достаточно интересна, чтобы Санатана Госвами написал на нее комментарии, и другие ачарьи написали целые книги по этому поводу. Going really, really deep into all the things that were going on at that time with all the different monkeys and milk even is personified, everything. Это очень глубокая история, там много всего описано, поведение обезьян, и даже молоко, у него своя личность. Krishna was feeding the monkeys. He was thinking, well, these monkeys are associates of Ramchandra and they help me, and I should feed them. Кришна кормит всех обезьян. Он думает, что это спутники Господа Рамачандры, он должен их накормить. There was so much butter. The monkeys were rubbing it on their bodies and eating it and getting full and massaging with butter and all the things we'd like to do. Там было столько масла, что обезьяны его ели и мазали на себя и делали друг другу массаж этим маслом. All right, so we're still reading about Aghasura. Мы продолжаем читать лилу об Агхасуре. Yesterday, I was trying to find out information of Aghasura's previous life. Вчера я пытался найти информацию о прошлой жизни Агхасуры. And I couldn't find anything, but today I just Googled it and it came up. Вчера не мог найти, но сегодня просто это в Гугле поискал и нашел. So it's interesting. Это интересно. So he was known as Agha. He was the son of Sankachura. Ага, он был сыном Санкачуры. He was very powerful and he was very beautiful. He looked just like Cupid. Он был очень сильным и очень красивым, и он был на Купидона. So one time he was in the Malaya mountain and he happened upon Astavakra Muni, who was doing tapasya there. Однажды он проходил в горах Малая и встретил там мудреца, который совершал тапасию. So Astavakra, Asta means 8 and Vakra means bent. He was bent in 8 different places, crippled. Этого мудреца звали Аставакра, и Аста значит 8, а Вакра значит согнутый. Он был согнутый в 8 местах. I'll have to research. I don't remember exactly the story of how he happened to be like that. Я Something точно happened in the womb. не помню, что с ним случилось, почему он был таким согнутым. Я должен поискать эту историю. So he was laughing. He's, Agha, who is this ugly person here? Этот Ага, он над ним посмеялся, сказал, фу, кто это такой урод? So this Muni, he didn't like this arrogant, puffed up mood. So he said, "You fool, you'll become a snake."
Этот Муни, ему не понравилось такое поведение, он его проклял, сказал, ты станешь змеей. and you'll be the ugliest snake in the world. И ты будешь самой уродливой змеей во всем мире. So he said, although I may have to bend crooked, and I guarantee that in a snake's body, you will be forced to twist and curve for every movement you ever make. You know, snakes have to. Он сказал, и хотя я согнут в 8 местах тела, но ты, как змея, должен будешь извиваться с каждым своим движением. I hope that, you know, by experiencing this terrible form of a snake, you can appreciate how proud you have become. Я надеюсь, что в этой форме змеи ты сможешь оценить то есть свою гордыню. So this Agha, you know, he begged for forgiveness. Этот Ага, он молил о прощении. And he had some realization he was wrong, you know. И у него была реализация того, что он совершил ошибку. So Ashtavakra was pleased with this attitude of change. И Астравакха, он был удовлетворен таким сменой поведения. So he told him, even though you become a snake, when Krishna, who's more beautiful than millions of cupids, enters your belly, then you'll be liberated. И тогда он сказал, хотя ты станешь змеей, но когда Кришна, который красивее всех купидонов, зайдет в твое тело, то тогда ты получишь свое освобождение. So that's his previous life. Такова была его прошлая жизнь. So these really super demons that Krishna killed, they all had some sort of past like that. И у всех этих супердемонов, которых убил Кришна, у всех была такая похожая история с предыдущей жизни. So anyway, we all know the story, and that's what we're reading about, you know, Aghasura. Все мы знаем эту историю, и поэтому мы читаем про Агасуру. So Aghasura, this is from Bhakti Vinod, represents the malignant, sinful mentality that desires to cause trouble and violence to others out of hatred and malice. Агасура представляет собой желание вредить другим из ненависти. Killed by Krishna, this tendency must be removed, being one of the offenses to Harinam. Будучи убитым Кришной, это качество, оно должно быть устранено, потому что оно является преградой на пути к Харинаме, одним из оскорблений. From the Krishna Samhita, Aghasura is the personification of intolerance and cruelty. Агасура также является представителем нетерпения и жестокости. Due to a lack of compassion for the living entities, there is possibility that one's attachment will gradually diminish because compassion cannot remain separated from attachment. The basis of compassion for the living entities and devotion to Krishna is the same. У него не было сострадания к живым существам, и там еще куча всего, чего я не запомнила, извините. And from Professor Sanyal, who is a disciple of Bhaktisiddhanta. Это сказал ученик Бхактисиддханты. And they even wrote books together. And Professor Sanyal was very, very academic and scholarly, and a special book they wrote about Lord Chaitanya that before they sent devotees to Europe, which they could use in Europe, was written by him and Bhaktisiddhanta together. So he is very authorized.
Этот ученик Бхактисиданта, он был профессором, и иногда он и его духовный учитель, они вместе писали книги. Перед тем, как послать учеников на Запад, они написали книгу о Господе Чайтане. So he's saying the sixth obstacle as to bhakti is a form of cruelty and violence. И он написал, что 6 препятствий по пути к бхакти, они происходят из насилия и жестокости. And that is Aghasura. И этим представителем является Агхасура. It is possible for love to suffer gradual decay by the absence of kindness for all animate beings. И возможно для любви выжить в ситуации, где не хватает доброты. This must be so, inasmuch as kindness can never be a different principle than love for Krishna. Доброта не должна отличаться принципиально от любви к Кришне. There's no substantive difference between love for Krishna and kindness to individual souls. Very important point. Нет принципиальной разницы между любовью к Кришне и добротой к живым существам. So, like Bhaktivinoda Thakur is praying very nicely, which is a modern version of Radharani's prayer, Asla Shiva Padaratam Panashtamam, Krishna is my Lord no matter what. И как молится Шрила Бхактивинода Тхакур, это очень похоже на молитвы Радharani, что Кришна, Он мой Господь, несмотря ни на что. He says, Kabiji Bidoya, Hoibe Udoya, Nidya Sukabuli, Koriya Ridoya, Bhakati Vinoda, Chariya Vinoya. That when will compassion for all living entities manifest in my heart? В своей молитве он спрашивает, когда же сострадание ко всем живым существам проявится в моем теле. Sakala Tahara Koribe Prachar. Then in a humble state of mind, I can go out and preach the glories of the holy name. И только тогда в смиренном состоянии ума я смогу проповедовать славу святого имени. Because Krishna has love for all living entities. So if we really tune in to be, representing Krishna, then we would have this love, and then we would feel like Prabhupada, it's always an emergency. We have to do something to help people. И так как у Кришны есть любовь ко всем живым существам, то если мы медитируем на Кришну, то такая любовь должна проявиться и у нас. Как, например, Шрила Прабхупада, он все время заботился о том, как же помочь всем людям. So that's why Agha, he was special, and somehow he could merge into the body of Krishna. И таким образом Агхасура, он был очень необычным, и он получил возможность войти в тело Кришны. So Krishna was 5 years old at the time he killed Aghasura. В то время, когда Кришна убил Агхасуру, ему было около 5 лет. Balaram wasn't there because Balaram's birthday, he was home giving charity. Баларам в то время не находился рядом с ним, потому что он праздновал день рождения у себя дома, и он раздавал пожертвования. So that's just a little bit of information about Aghasura. So we'll go back to the Bhagavatam and read a little more about it. Вернемся к Бхагаватам и почитаем еще об этой истории. My godbrother Tribhuvanath Prabhu, the famous Tribhuvanath, Мой духовный учитель Трибхуванат Прабху, мой духовный брат. he became the president there in London when he was very young, 17 or something.
Он стал президентом храма в Лондоне, когда он был очень молод, ему тогда было лет 17. And they would go every day on this Oxford Street for Harinam. И они каждый день выходили на Харинаму на Оксфорд-стрит. And Oxford Street's like something like 10,000 people go by every couple minutes or something. И по этой улице Оксфорд там в минуту проходит около 10 тысяч человек. So he compared that to Aghasura. Going out on that street was like entering into the mouth of Aghasura. И он это сравнивал с Агхасурой. Ходить по этой улице — это как входить в рот Агхасуре. Like we usually sing that Namaste, Narasimhaya, you know, Nrsimha prayers at the end of the Harinam, he would sing it first. Как мы обычно в конце Харинамы поем молитву Нарасимха Деве, а он это пел в начале. Which is a good idea, I think. That should be our standard practice. Я думаю, что это хорошая идея, это должно быть нашим стандартом. You know, seek the protection of the Lord before we go out. Искать защиты Господа перед тем, как мы выходим. Aghasura ki jai. Jai. Astavakra Muni ki jai. Jai. Tad Adbhuta Strot, this is text 35, chapter 12. Мы читаем 35 стих 12 главы 10 песни. Tad Adbhuta Stotra Suvaya Gitika Jayadanai Kotsava Mangala Swanam Shutva Sadamnon Yaja Ajato Chirat Tishtva Mahishasya Jagama Vismayam. When Lord Brahma heard the wonderful ceremony going on near his planet, accompanied by music and songs and sounds of Jai, Jai, he immediately came down to see the function. Upon seeing so much glorifying of Lord Krishna, he was completely astonished. Господь Брахма услышал звуки удивительного празднества, проходившего рядом с его планетой, музыку, песни, возгласы Джая, Джая, и сразу спустился, чтобы взглянуть на него. Увидев, как все прославляют Господа Кришну, он был поражен. This was a demigod celebrating Agha's death. Это когда полубоги праздновали смерть Агхасуры. Here the word anti means near, indicating that even in the higher planetary systems near Brahmaloka, like Maharloka, Janaloka, Tapoloka, the festival of glorification of Lord Krishna was going on. Слово «анти», означающее «рядом», указывает на то, что торжество прославления Господа Кришны проходило даже в высших планетных системах, расположенных недалеко от Брамалоки, таких как Махарлока, Джаналока и Тапалока. Rajan Aja Garan Charma Dushkam Vrindavane Bhutam Vrajok Kasam Bahutitam Babuva Krida Gavaram. O King Pariksit, when the python-shaped body of Aghasura dried up into merely a big skin, it became a wonderful place for the inhabitants of Vrindavan to visit, and it remained like that for a long time. О царь Парикшит, когда тело питона Агхасуры высохло и превратилось просто в огромную шкуру, оно стало и очень долго оставалось достопримечательностью, на которую приходили подивиться обитатели Вриндавана. It's described that the wind blew and it made it bigger even, like the skin stretched out and became really big. Говорится, что когда дул ветер, то таким образом он растягивал эту кожу, она становилась еще больше. Etat komadajam karma arer atmahi mokshanam mrityo pogandike bala drishbochur vismita vraje. This incident of Krishna saving himself and his associates from death and of giving deliverance to Aghasura, who had assumed the form of a python, took place during Krishna's 5th year. It was disclosed in Brajabhumi after 1 year, as if it had taken place on that day. Кришне было 5 лет, когда он спас себя и своих спутников от смерти и даровал освобождение Агхасуре, принявшему облик питона. В Браджабхуме об этом случае узнали ровно через год,
Причем мальчики рассказали о нем так, словно он произошел в тот же день. Report. The word mokshana means liberation. For the associates of Krishna and for Krishna himself, there's no question of liberation. They're already liberated, being in the spiritual world. In the material world, there are birth, death, old age, and disease. But in the spiritual world, there are no such things, because everything is eternal. As for the python, however, by the association of Krishna and his devotees, Aghasura has achieved the same facility of eternal life. Therefore, as indicated here by the word Atmahi Mokshanam, if the python Aghasura could receive eternal association with the Supreme Personality of Godhead, what is to be said of those who are already associates of the Lord? Sakam Vijaru Krita Punya Punja. Here is proof that God is good for everyone. Even when he kills someone, the one who is killed attains liberation. What then is to be said for those who are already in the association of the Lord? Слово «мокшанам» означает освобождение. Приближенным к Кришне и самому Кришне освобождения не требуется. Они уже свободны, ибо всегда находятся в духовном мире. В материальном мире есть рождение, смерть, старость и болезни, но в духовном мире их нет, ибо там все вечно. Впрочем, благодаря общению с Кришной и его преданными, Агасура тоже обрел вечную жизнь. Если даже питон Агасура получил возможность вечно общаться с Верховной Личностью Бога, тогда что говорить о тех, кто уже постоянно общается с Господом? Этот случай доказывает, что Бог является благодетелем каждого. Даже если он кого-то убивает, тот, кого убил Господь, обретает освобождение. Что же тогда говорить о тех, кто уже входит в окружение Господа? Naitad vichitram manu jarbhamanina paravaranam paramasya vedasa agopiyat sparshanat dotapataka prapatma samyam twasatam sadurlabham. Krishna is the cause of all causes. The causes and effects of the material world, both higher and lower, are all created by the Supreme Lord, the original controller. When Krishna appeared as the son of Nanda, Maharaj and Yasoda, he did so by his causeless mercy. Consequently, for him to exhibit his unlimited opulence was not at all wonderful. Indeed, he showed such great mercy that even Aghasura, the most sinful miscreant, was elevated to being one of his associates and achieving Sarupya Mukti, which is actually impossible for materially contaminated persons to obtain. Кришна – причина всех причин. Все причины и следствия материального мира, и высшие, и низшие, создаются Верховным Господом, изначальным повелителем. Лишь по своей беспричинной милости Кришна появился как сын Махараджи Нанды и Яшоды. Так что нет ничего удивительного в том, что Кришна показал свое безграничное могущество. Он доказал, что по его милости даже такой закоренелый грешник, как Агасура, может обрести Сарупья Мукти и стать одним из его спутников, что обычно недостижимо для тех, кто осквернен материей. The word Maya is also used in connection with love. Out of Maya love, a father has affection for his child. Therefore, the word Mayina indicates that Krishna, out of love, appeared as the son of Nanda Maharaj and assumed the form of a child. Manu Jarba. Krishna is the cause of all causes. He is the creator of cause and all causes and effect, and he is the supreme controller. Nothing is impossible for him. Therefore, that he enabled even a living entity like Aghasura to attain the salvation of Sarupya Mukti is not at all wonderful for Krishna. Krishna took pleasure in entering the mouth of Aghasura in a sporting spirit along with his associates. Therefore, when Aghasura
by that sporting association is maintained in the spiritual world, was purified of all contamination, he attained Sarupya Mukti and Vimukti by the grace of Krishna. For Krishna, this was not at all wonderful. Слово «майя» иногда употребляется в тех случаях, когда речь идет и о любви. Например, отец проявляет нежность своему ребенку, движимый любовью, майей. Стало быть, слово «майина» указывает на то, что Кришна появился как сын Махараджи Нанды и принял облик человеческого ребенка, движимый любовью. Кришна есть причина всех причин. Он творец причин и следствий, и он верховный повелитель. Для него нет ничего невозможного. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Кришна даровал даже такому живому существу, как Агасура, освобождение Сарупья Мукти. Кришна с удовольствием вошел в пасть Агасуре, чтобы развлечься вместе со своими друзьями. Они развлекались как в духовном мире, и благодаря общению с ними Агасура очистился от всей скверны и по милости Кришны достиг Сарупья Мукти и Вимукти. Для Кришны это не составляло никакого труда. Sakridyadanga pratimantur ahita manomayi bhagavatim dadogatim sa eva niyatma sukhanubhutyabi vyudastamayon tar gato hikim puna. If only once or even by force one brings the form of the Supreme Personality of God into one's mind, one can attain the supreme salvation by the mercy of Krishna, as did Aghasura. What then is to be said of those whose hearts the Supreme Personality of Godhead enters when he appears as an incarnation, or those who always think of the lotus feet of the Lord, who is the source of transcendental bliss for all living entities, and by whom all illusion is completely removed? Всего один раз, даже против собственной воли, поместив в свой ум образ Верховной Личности Бога, можно по милости Кришны обрести высочайшее спасение, подобно Агасуре. А что же говорить о тех, в чьи сердца Верховная Личность Бога входит, когда воплощается в этом мире, или о тех, кто всегда думает о лотосных стопах Господа, дарующего трансцендентное блаженство всем живым существам и рассеивающего любые иллюзии? The process for receiving the favor of the Supreme Personality of Godhead is described here. Yatpada Pankaja Palasya Vilasa Bhaktya 4:22-39. Bhagavatam. Simply by thinking of Krishna, one can attain him very easily. Krishna is also described as having his lotus feet always within the hearts of his devotees. Bhagavan Bhakta Riddhi Stita. In this case of Aghasura, one may argue that he was not a devotee. The answer is that he thought of Krishna for a moment with devotion. Bhaktyaham ekaya graya. Without devotion, one cannot think of Krishna. Conversely, whenever one thinks of Krishna, one undoubtedly has devotion. Although Aghasura's purpose was to kill Krishna, for a moment, Aghasura thought of Krishna with devotion. And Krishna's associates wanted to sport with Aghasura's mouth. Similarly, Putana wanted to kill Krishna by poisoning him, but Krishna took her as his mother because he had accepted the milk of her breast. Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato ganat, Bhagavad Gita 2:40. Especially when Krishna appears as avatar, anyone who thinks of Krishna is different. Kala niyamena tishtan, Ramadi Murtishu, Kala niyamena tishtan, 39 Brahma Samhita, and especially in his original form of Krishna, attains salvation. There are many instances of this, and among them is Aghasura, who attained the salvation of Sarupya Mukti. Therefore, the process of Satatam Kirta Yanto Mam Yatantascha Dadavrataha. Those who are devotees always engage in glorifying Krishna. Advaitam Achyutam Anadi Mananta Rupam. When we speak of Krishna, we refer to all his avatars, such as Krishna, Govinda, Narayan, Vishnu, Lord Chaitanya, Krishna Balaram, and Shamsundar. One who always thinks of Krishna must attain Vimukti, special salvation as the Lord's personal associate.
not necessarily in Vrindavan, but at least in Vaikuntha. This is called Sarupya Mukti. В этом стихе объясняется, как снискать благосклонность Верховной Личности Бога. Просто думая о Кришне, можно очень легко достичь его. Говорится также, что лотосные стопы Господа всегда пребывают в сердцах его преданных. Кто-то может сказать, что к Агхасуре это не относится, поскольку он не был преданным. Ответ на это возражение таков. Было мгновение, когда Агхасура подумала о Кришне с преданностью. Тот, кто не предан Кришне, не может думать о нем. И наоборот, тот, кто подумал о Кришне, несомненно, в какой-то степени предан ему. Хотя Агхасура намеревался убить Кришну, в какой-то момент он подумал о Кришне с преданностью, после чего Кришна и его друзья пожелали развлечься в пасти Агхасуре. Точно так же Путана хотела убить Кришну, отравив его, но Кришна счел ее своей матерью, поскольку он испил молока из ее груди. Особенно, когда Кришна приходит в этот мир как аватара, и особенно, когда он приходит в своем изначальном облике как Кришна, любой, кто думает о нем, обретает спасение. Тому есть немало примеров, и среди них случай с Агхасурой, получившим Сарупья Мукти. Итак, путь прост. Те, кто предан Кришне, всегда прославляют его. Говоря о Кришне, мы имеем в виду все его аватары – Кришну, Говинду, Нараяну, Вишну, Господа Чайтанью, Кришну Балараму и Шьяма Сундару. Тот, кто всегда думает о Кришне, непременно достигает вимукти, особого спасения, и получает возможность лично общаться с Господом, если не во Вриндаване, то по крайней мере на Вайкунтхе. Это называется Сарупья Мукти. Shri Sutuvacha itam dvija yadaveda yeda vadeva dattaha shutva suratus chaditam vichitram prapachta bhuyopi tadeva punyam vayasikim yan nigrihita chetaha. Sutta Goswami said, O learned saints, the childhood pastimes of Krishna are very wonderful. Maharaj Brikhet, after hearing about these pastimes of Krishna, who had saved him in the womb of his mother, became steady in his mind and again acquired from Sukadev Goswami to hear more about these pious pastimes. Шри Сutta Госвами сказал: «О святые мудрецы, детские игры Шри Кришны поистине удивительны. Слушая об играх Кришны, который спас его, когда он еще находился в чреве матери, Махараджа Парикшит полностью сосредоточился на них и опять обратился к Шукадеве Госвами, прося его продолжать рассказывать об этих праведных деяниях». So would anybody like to hear about Astavakra Muni? Кто-то It's just another interesting history. Вы хотите послушать историю об Аштавакра Муни? Это тоже очень интересная Yes. история. Since he's involved Yes, here, please. he's the one that cursed Aga. Это тот, который проклял Агхасуру. Open up the screen share. Это у тебя в сеттингах, Амрит. Мне открыть скриншер? Ну да, ты же хост. It's disabled now. Who's the host? I am. One moment. Йога, я тебя сделала хостом, ты открой, потому что я не знаю, где это. Okay. Сейчас сделаю секунду. So, okay, it's possible. Okay. So there's Astavakra. Это Аштавакра Муни. He's crippled in 8 places. Он был инвалидом, согнутым в 8 местах. So he was born with his physical handicap.
Он уже родился таким. His name means bent in 8 places. Его имя значит согнутый в 8 местах. His grandfather was the Vedic sage Aruni. Его дедушка был ведическим мудрецом, которого звали Аруни. And both his parents studied there. Then he studied and became a great sage. И у него обучались оба его родителя, и также он обучался у него и стал великим мудрецом. He wrote the Astavakra Gita, that's also known as the Astavakra Samhita. Он написал Астравакра Гиту, которая также называется Астравакра Самхита. We don't know exactly when he lived, but Неизвестно, когда он конкретно жил, в какое время. he's mentioned in the Ramayana and Mahabharata. So. Но о нем упоминается в Рамаяне и Махабхарате. So Aruni's daughter married Kahoda. She was pregnant, and during the pregnancy, this baby heard all these chanting of the Vedas and learned correct recitation. Дочь Аруни вышла замуж за Кагода, и когда она была беременна, ее ребенок, он уже в утробе слышал повторение ведических мантр. So according to the legends, his father was reciting and made some wrong pronunciation. И в соответствии с легендами, когда его отец воспевал ведические гимны, он сделал ошибку в произношении. So the fetus spoke from the womb and told his father to correct these mistakes in reciting them, because Vedic mantras have to be exactly right, you know. Этот ребенок из утробы, он сказал своему отцу, что ты совершил ошибку, ты должен это исправить, потому что ведические мантры, их нужно повторять правильно. We're very fortunate that Kali Yuga, we have the Nama mantra and also even the Bhagavatam, the mantras, pronunciation is not so vital. The intention is the most important thing. У нас, кали-южных жителей, есть особая удача. У нас есть нама-мантра, и говорится, что в кали-югу произношение мантры это не столь важно, как важно само намерение. So his father was angry and he cursed him to be born with 8 deformities. So he was born and twisted in 8 different ways. И когда он поправил своего отца, он разгневался и проклял его, и сказал, что он родится с искажением в теле. So the father, one time he went to try to get the riches of King Janaka. И однажды его отец отправился к царю Джанаке для того, чтобы попросить его о богатствах. So that's the father of Sita. Джанака — это отец Ситы. So he was defeated in debates by Vandin, and he got immersed in water. His father did? Yeah. И его отца разгромили в дебатах, и он погрузился под воду. So the mother never told the child what happened. И мать никогда не рассказывала ребенку, что случилось с его отцом. And when he grew up, he heard about this curse, so he asked his mother to go with him to the great sacrifice of Janaka. И когда он рос, он услышал об этом проклятии и попросил свою мать пойти с ним на великое жертвоприношение у царя Джанаки. And they wouldn't let him in because it was only great sages and kings, but he was only 10 years old. И его не пустили, несмотря на то, что он был великим мудрецом уже тогда, но ему было всего 10 лет. So he challenged him and he defeated everybody, and by his great scholarship. И тогда он бросил ему вызов, и он всех победил своей ученостью. So he defeated this same person that had defeated his father. И таким образом он победил в дебатах того человека, который проклял его отца. So he asked the king to throw him in the underwater also, the same as his father. И тогда он попросил царя кинуть его под воду так же, как и его отца.
then he told him who he was. И тогда он рассказал, кем он был на самом деле. And he explained that he was drowning these Brahmins. It was some kind of a ritual. It had to be many Brahmins. And after the ritual was done, they would all be freed. They wouldn't be dead. Он сказал, что какие-то браманы, они утопают, и нужно совершить определенные ритуалы для того, чтобы их спасти, чтобы они остались живы. So the father was very impressed, and on the way home, he told his son to take a bath in one river, Samanga. Таким образом, он спас его отца, и его отец был очень доволен. По дороге домой он сказал ему принять омовение в реке. And then when he came out, he wasn't crippled anymore. И когда он вышел, то его тело было нормальным, он уже не был инвалидом. So life goes on. И жизнь продолжается. And there's a reason for everything. Like that's why we, but we don't have to know details, like people are curious about past life. It's a big business actually, not even at first, like my mother, she was trying to get the family tree, to find out all the ancestors and find out where we come from. And many people are very interested and pay a lot of money for that research. И многие люди, они очень интересуются своим прошлым, и многие делают на этом большой бизнес. И особенно моя мама, она пыталась создать семейное дерево для того, чтобы понять, кем были наши предки, откуда мы произошли. И многие люди, они зарабатывают на этой информации. And then there's so many, past life regressions, and, all these people are going to tell you what you were in your past life. And И есть также все эти гадалки, которые рассказывают, кем вы были в прошлой жизни. But that's all, whether it's really or true or not, doesn't matter. We should be worrying about the future. What are we going to be in the next life? Past life finished. God is Но это here. все не так важно. Somehow got us to the Это все не так важно, потому что прошлое, some other whatever trauma or whatever good or whatever happened to us in our past life or in this life, it's got us to the point where we have a chance to surrender to Krishna, and we should take advantage of it. We should really beg Krishna, please. все, что было в прошлом, это то, что привело нас туда, где мы находимся сейчас. Поэтому очень важно думать о будущем, потому что прошлое, оно было и прошло. Just like, ordinary people are begging women for sex and begging someone for a job, begging for something, we should be begging for the holy name. Как, например, есть люди, мужчины, которые просят женщин о сексе, или кто-то просит о работе, но мы должны молить Кришну о том, чтобы он дал нам святое имя. So it's crying school, like Govinda Maharaj said, to cry for Krishna. И как Говинда Махарадж говорит, что мы должны плакать о Кришне. And then when you beg Krishna, he'll give himself, but he doesn't give himself. He doesn't give bhakti freely. That's why Maya tests us. Mystic power, knowledge, he'll give anybody who just does the tapasya. It's mechanical. But to get bhakti, one has to really surrender. He has to really want nothing but serving Krishna. И когда мы просим Кришну о чем-либо, он дает, он даже готов дать сам себя. Но бхакти он не дает так просто. Мы должны это заслужить. Например, он может дать мистические силы или богатство, но для того, чтобы получить бхакти, мы должны ему предаться. So there's many, I remember, so many songs begging for something, that it should all be for Krishna. Same intensity of emotion and
desperation. We want Krishna. People are crying for money. They're crying, give me painkillers. Or they're crying for something, but just cry for Krishna, service to Krishna, and they'll get it. И есть очень много песен, в которых люди просят о чем-либо, молят о чем-либо, но мы должны с такой же интенсивностью молить Кришну о том, чтобы он дал нам бхакти. Должны плакать ему об этом. So Jagadish wrote me that today. He said in Vrindavan, he spent some time with the Yogamaya. Джагадиш мне сегодня написал, что он был во Вриндаване и провел какое-то время с Йогамайей. Said we need her in Israel, so let's all cry. Let's get back together, everybody. Yogamaya, Bhakti, me. Let's all get back to Israel and have some fun. Но Йогамайя нужна нам в Израиле, поэтому давайте молиться для того, чтобы мы все снова встретились в Израиле. Я, Йогамайя, Бхакти Шастра. All right, back to the Bhagavatam. Вернемся к Бхагаватам. Shri Rajavacha Brahman Kalantantara Kritam Tat Kalinam Katam Bhavet Yad Komare Hari Kritam Jagupo Gandhakar Bikaha. Maharaj Pariksit inquired, O great sage, how could things be done in the past? How could things done in the past be described as being done at the present? Lord Shri Krishna performed this pastime of killing Aghasura during his Komara age. How could, during his Poganda age, could the boys have described this incident as having happened recently? So here's another one of the mysteries. Махараджа Парикшит спросил: о, великий мудрец, разве можно говорить о том, что было сделано в прошлом, так, словно это происходит сейчас? Господь Шри Кришна совершил свой подвиг, убил Агасуру, будучи в возрасте Каумара. Почему же, когда он вступил в пору Пуганды, мальчики рассказывали об этом случае как о недавнем событии? Вот еще одна загадка. Mahayogin Param Kotu Halam Guru Munam Etad Dareva Maya Bhavati Nanyata. O greatest yogi, my spiritual master, kindly describe why this happened. I'm very curious to know about it. I think that it was nothing but another illusion due to Krishna. О величайший йог, о мой духовный учитель, пожалуйста, ответь на мой вопрос, потому что я очень хочу это узнать. Похоже, что это было не что иное, как очередная иллюзия, созданная Кришной. Report. Krishna has many potencies. Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Sweta Svataru Upanishad. The description of Aghasura was disclosed after 1 year. Some act of Krishna's potency must have been involved. Therefore, Maharaj Pariksit was very curious to know about this, and he requested Sukadeva Goswami to explain it. У Кришны множество энергий. О событиях, связанных с Агасурой, стало известно только через год. В этом явно была задействована какая-то из энергий Кришны. Махараджи Парикшиту было очень любопытно, как такое могло произойти, и он попросил Шукадеву Госвами объяснить это. Vayam Dhanyatamaloke Guropi Chatra Bandhava Vayam Pibamo Mahustatva Punyam Krishna Katamritam. O my Lord, my spiritual master, although we are the lowest of Kshatriyas, we are glorified and benefited because we have been opportunity always hearing from you the nectar of the pious activities of the Supreme Personality of Godhead. О мой господин, мой духовный учитель, хотя я последний из кшатриев, моя слава и богатство состоят в том, что я всегда могу слушать твои нектарные повествования о праведных деяниях Верховной Личности Бога. The pious activities of the Supreme Personality of Godhead are very confidential. It is not ordinarily possible to hear such activities unless one is very, very fortunate. Pariksit Maharaj placed himself as a Kshatra Bandhava,
which means the lowest of the Kshatriyas. The qualities of the Kshatriyas are described in the Bhagavad Gita, and although the general quality of a Kshatriya is Ishvara Bhav, the tendency to rule, a Kshatriya is not supposed to rule over a Brahmana. Thus, Maharaj Parikshit regretted that he had wanted to rule over the Brahmanas and had therefore been cursed. Праведные деяния Верховной Личности Бога очень сокровенны. Только самым удачливым из людей выпадает возможность слушать о них. Махараджа Парикшит назвал себя кшатра Бандава, что означает последний из кшатриев. Качества кшатриев перечислены в Бхагавад-гите, и хотя всем кшатриям присуща Ишвара-бхава, склонность повелевать другими, кшатри не должен повелевать браманам. Махараджа Парикшит раскаивается в том, что он хотел управлять браманами, и из-за этого был проклят. Dhanam Ishvara Bhavascha Chatram Karma Svabhavajam. There was no doubt that Maharaj Parikshit had the good qualities of a Kshatriya, but as a devotee, he presented himself with submissiveness and humility as the lowest of the Kshatriyas. Remembering his act of wrapping a dead serpent around the neck of a Brahmana, his student and disciple has the right to ask the Guru about any confidential service, and it is the duty of the Guru to explain these confidential matters to the disciple. Махараджа Парикшит, несомненно, обладал всеми добродетелями кшатрия, но, будучи преданным, он проявляет смирение и покорность воле Господа, называя себя последним из кшатриев за то, что он намотал на шею браману мертвую змею. Ученики гуру имеют право спрашивать его о любом сокровенном служении, и гуру обязан раскрыть своим ученикам эти тайны. Shri Sutuvacha Yatam Sma Prishta Satu Bhadrayanas Tat Smaritananta Takilendriya Krichchat Punar Labda Bahir Dashi Shanai Prachahatam Bhagavatottamottara. Sutta Goswami said, O Shonika, greatest of saints and devotees, when Maharaj Parikshit inquired from Shukadev Goswami in this way, Sukadev Goswami, immediately remembering subject matters about Krishna within the core of his heart, externally lost contact with the actions of his senses. Therefore, with great difficulty, he revived his external sensory perception and began to speak to Maharaj Parikshit about Krishna Katha. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 10th canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Killing of the Demon Aghasura. I need a couple minutes break. Сута Госвами сказал: «О Шонака, величайший из святых и преданных». Когда Махараджа Парикшит обратился к Шукадеве Госвами с таким вопросом, Шукадева Госвами, сразу вспомнив в глубине своего сердца о Кришне и о его деяниях, на какое-то время утратил связь с внешней деятельностью органов чувств. Затем он с большим трудом пришел в себя и стал рассказывать Махараджа Парикшиту Кришна Катху. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Убийство демона Агхасуры». So, what would we like to carry on? It's still part of the same Leela. Stealing the boys and calves of Brahma, by Brahma. Следующая глава называется «Брахма похищает мальчиков и телят». Jai. You like it? Yes, Guru. Yeah. It's another special one. This chapter describes Lord Brahma's attempt to take away the calves and cowherd boys, and also describes the bewilderment of Lord Brahma, and finally, the clearance of the illusion. В этой главе повествуется о том, как Господь Брахма попытался похитить пастушков и телят, а также о его замешательстве и, наконец, о том, как его сомнения рассеялись.
although the incident concerning Aghasura had been performed 1 year before, when the cowherd boys were in their 5th year. When they were in their 6th year, they said it happened today. What happened was this. After killing Aghasura, Krishna, along with the associates, went for a picnic in the forest. The calves, being allured by green grasses, went far away, and therefore Krishna's associates became a little agitated and wanted to bring them back to the calves, to bring back the calves. However, Krishna told the boys, you take your tiffin without being agitated, I shall go find the calves. And thus the Lord departed. Then, just to examine the potency of Krishna, Lord Brahma took away all the calves and cowherd boys and kept them in a secluded place. Хотя во время лилы, связанной с Агхасурой, мальчикам-пастушкам было около 5 лет от роду, через год, когда им исполнилось 6, они говорили, это произошло сегодня, а случилось вот что. Сразив Агхасуру, Кришна со своими друзьями-пастушками сел завтракать. Телята, соблазненные сочной травой, забрели далеко в лес, и обеспокоившиеся пастушки хотели было уже искать их. Однако Кришна успокоил своих друзей. Продолжайте завтракать и не тревожьтесь, а я пойду искать телят. Сказав это, он удалился. Тем временем Господь Брахма, желая проверить могущество Кришны, забрал всех телят и пастушков и спрятал их в укромном месте. When Krishna was unable to find the calves and boys, he could understand that it was a trick done by Brahma. Then the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, in order to please Brahma, as well as his own associates and their mothers, expanded himself to become the calves and boys exactly like they were before. In this way, he discovered another pastime. The special feature of this pastime was that the mothers of the cowherd boys thus became more attached to their respective sons, and the cows became more attached to their calves. After nearly a year, Baladev observed that all the cowherd boys and calves were expansions of Krishna. Thus he inquired from Krishna and was informed about what happened. Не найдя ни телят, ни мальчиков, Кришна понял, что это проделки Брамы. И тогда, чтобы доставить удовольствие Господу Брахме, а также своим друзьям и их матерям, Кришна, Верховная Личность Бога, причина всех причин, принял облик точно таких же телят и пастушков. Так он явил еще одну свою лилу. Особенность этой лилы заключалась в том, что благодаря ей матери пастушков еще сильнее привязались к своим сыновьям, а коровы к своим телятам. Только спустя год Баладева понял, что все пастушки и телята были экспансиями Кришны. Спросив об этом Кришну, он узнал, что на самом деле произошло. When 1 full year had passed, Brahma returned and saw that Krishna was still engaged, as usual, with his friends and the calves and cows. Then Krishna exhibited all the calves and cowherd boys as four-handed forms of Narayan. Brahma could then understand Krishna's potency, and he was astonished by the pastimes of Krishna. His worshipable Lord. Krishna, however, bestowed his causeless mercy on Brahma and released him from illusion. Thus, Brahma began to offer prayers to glorify the Supreme Personality of Godhead. Когда прошел целый год, Брахма вернулся и опять увидел Кришну с его друзьями, телятами и коровами. Тут по воле Кришны каждый из телят и пастушков принял четырехрукий облик Нараяны. Осознав могущество Кришны, Брахма был изумлен его играми. Кришна же, будучи Господом, которому поклоняется Брахма, одарил его своей беспричинной милостью и избавил от иллюзии. После всего этого Брахма стал возносить молитвы, прославляющие Верховную Личность Бога. Sadhu Prishtam Mahabhaga Tvaya Bhagavatottama
yam nutanaya shisasya shinvan apyatam muhu. Sukadeva Goswami said, O best of the devotees, most fortunate Parikshit, you have inquired very nicely, for although constantly hearing the pastimes of the Lord, you are perceiving his activities to be newer and newer. Шрила Шукадева Госвами сказал: «О Парикшит, лучший и удачливейший из преданных, ты задал очень хороший вопрос. Хотя ты постоянно слушаешь о лилах Господа, они неизменно вызывают у тебя чувство новизны». Unless one is very advanced in Krishna consciousness, one cannot stick to hearing the pastimes of the Lord constantly. Nityam navaya manam. Even though the advanced devotee hear continually about the Lord for years, they still feel that these topics are coming to them as newer and newer, fresher. Therefore, such devotees cannot give up hearing the pastimes of the Lord Krishna. Тот, кто не достиг высот сознания Кришны, не может полностью сосредоточиться на играх Господа и постоянно слушать о них. Хотя возвышенные преданные годами слушают о Господе, они испытывают при этом все усиливающееся чувство новизны. Поэтому такие преданные не могут отказаться слушать об играх Господа Кришны. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santak Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. The word Santa is used to refer to persons who have developed love for Krishna. Yam Shama Sundaram Achinta Guna Swarupam Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. Cricket Maharaj, therefore, is addressed as Bhagavatottama, the best of devotees, because unless one is very much elevated in devotional service, one cannot feel ecstasy from hearing more and more and appreciate the topics as ever fresher and newer. Слово «сантах» относится к преданным, развившим в себе любовь к Кришне. Махараджа Парикшит назван в этом стихе лучшим из преданных Бхагаватоттамой, ибо только поднявшись на очень высокую ступень преданного служения, можно постоянно ощущать свежесть и новизну повествований о Кришне и с восторгом продолжать их слушать. Like my godbrother Jayananda, quite famous personality. Как, например, мой духовный брат Джаянанда, очень известная личность. He would always say, that was the best prasadam ever. Он всегда говорил: это самый лучший прасад, что я ел. And they'd say, but you said that yesterday. Они говорили: ну ты вчера это говорил. That was the best. Он говорил: ну это тоже был один из лучших прасадов. And then every kirtan, he thought was the best kirtan ever. И каждый киртан, что он слышал, он говорит: это был самый лучший киртан, что я слышал. And they'd say, well, you said that yesterday. Они говорили: ну ты вчера так говорил. And that was the best also. Он говорил: ну это тоже был самый лучший. He actually felt it, you know, we could talk like that, we can say I'm fallen, but some devotees really feel it. И он на самом деле это чувствовал. Мы можем говорить: я такой падший, мы там можем притворяться, но есть преданные, которые так действительно чувствуют. Like all of you must be very fortunate because you're coming and listening to this every day for a long time now, and quite long time every day, a few hours. Как, например, все вы очень удачливы, потому что вы уже долгое время присоединяетесь к этим лекциям и слушаете каждый день по несколько часов. Вы все получаете очень особую милость. Кришнадас Кавираджа, Шрила Прабхупада. Вьясадева и особенно Прабхупада. Satam ayam sadabritam nisargo yadartavani shuti chetasamapi pratichanam navya vad achutasya yat striya
vitanam iva sadhu varta. Paramahansas, devotees who have accepted the essence of life, are attached to Krishna in the core of their hearts. He is the aim of their lives. It is their nature to talk only of Krishna at every moment, as if such topics were newer and newer. They are attached to such topics just as materialists are attached to topics of women and sex. В глубине сердец Парамахамс, преданных, постигших суть жизни, царит любовь к Кришне, и Он — цель их существования. Им свойственно каждый миг говорить только о Кришне, причем эта тема всегда кажется им новой. Их привлекают такие беседы, подобно тому, как материалистов привлекают разговоры о женщинах и сексе. So people can question, how can you just chant the same song all the time? Люди могут спрашивать, как вы можете воспевать одну и ту же песню все время. But for devotees, those three words is unlimited variety within that. It's always new and fresh. Otherwise, how can we do it? You know? Но для преданных эти три слова, там содержится огромное многообразие, и каждый раз оно кажется новым. Иначе как же мы можем это делать все время? It takes on newer and newer meanings all the time. Каждый раз это приобретает новое значение. Also, every time we read it, it's like a new book. И также Бхагавад-гита, каждый раз, когда мы ее читаем, это как новая книга. There was a pop song. It's the same old song, but with a different meaning since you've been gone. You know, when our external circumstances change, which is constant, you know, everything is the same old thing has new meaning, but it's the same, really the same. But with Krishna, it's always purifying. It's always new and fresh. That's the spiritual world. There's no time doesn't control everybody by past, present, and future. But they remember things, but they don't remember. Everything is like it never happened before. Как, например, была какая-то песня, что все то же самое, но когда ты ушла, все поменяло значение. И также в этом мире мы делаем то же самое, но в разных обстоятельствах, которые все время меняются, вещи приобретают новое значение. Как, например, в духовном мире никто не контролируется прошлым, настоящим и будущим. И хотя они помнят об этих вещах, которые уже были, но каждый раз они переживают их по-разному, то есть заново. So some would just get blessed to be attracted to Krishna Katha and Krishna Lilas. Кто-то достаточно удачлив, чтобы быть привлеченным к Кришна-катхе и Кришна-лилам. Materialists are watching some dramas. It's the same old thing over and over again. Or some sports. They always get so excited, but it's the same thing. Somebody runs, they twist around, they put the ball in the basket, you know, and they get all excited about it 100,000 times a day, you know, same thing. But then they wonder, how can you just sing the same song? How can you read the same book all the time? Материалисты не могут все время смотреть одну и ту же, одни и те же представления, одни и те же фильмы, или даже спорт, это все время одно и то же. Люди гоняются за мячиком и кидают его в корзину, но потом они удивляются, как вы можете делать все время одно и то же. They sing the same cigarette over and over again, thinking it's newer and fresher. Или они курят одну и ту же сигарету все время и каждый раз думают, что она новая и свежая. So the word Sara Brita means Paramahansas. The Hamsas are swan, accept milk from a mixture of milk and water and reject the water. Similarly, the mixture of persons who have taken to spiritual life and Krishna consciousness, understanding Krishna to be the life and soul of everyone, is that they cannot give up Krishna Katha, or topics about Krishna, at any moment. Such Paramahansas always see Krishna within the core of the heart. Santak sadaiva hridayeshu vilokayanti. Kama, desires, krodha, anger, and vaya, fear, are always present in the material world. But in the spiritual world, or transcendental world, one can use them for Krishna. Kamam Krishna kamarpane.
The desire of the Paramahansas, therefore, is to act always for Krishna. Krodha Bhakta Dveshi Jani. They use anger against the non-devotees and transform Bhaya, or fear, into fear of being deviated from Krishna consciousness. In this way, the life of a Paramahansa devotee is used entirely for Krishna, just as the life of a person attached to the material world is used simply for women and money. What is day for the materialistic person is night for the spiritualist. What is very sweet for the materialist, namely women and money, is regarded as poison by the spiritualist. Слово «сара бритам» относится к парамахамсам. Хамса, лебедь, из смеси молока с водой извлекает молоко, а воду отделяет. Подобно этому, те, кто встал на духовный путь и, развив в себе сознание Кришны, понял, что Кришна самое дорогое в жизни каждого, ни на миг не могут отказаться от Кришна-катхи, повествований о Кришне. Такие парамахамсы всегда видят Кришну в глубине своих сердец. Кама, желание, крода, гнев и бая, страх неизменно присутствуют в материальном мире. Есть они и в духовном трансцендентном мире, но там их можно использовать в служении Кришны. Желание парамахам заключается в том, чтобы всегда действовать ради Кришны. Свой гнев они направляют на непреданных, а баю превращают в страх сбиться с пути сознания Кришны. Таким образом, вся жизнь преданного парамахамсы посвящена Кришне, тогда как человек, привязанный к материальному миру, живет лишь ради женщин и денег. То, что для материалистичного человека день, для духовного человека ночь. То, в чем материалист находит высшую сладость, то есть женщины и деньги, духовный человек считает ядом. Sandarshanam Vishayinam Attayoshinam Cha Hahanta Hanta Vishabhakshana Topya Sadhu. This is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. For the Paramahansas, Krishna is everything, but for the materialist, women and money are everything. Так учит Чайтанья Махапрабху. Для парамахамсы главное в жизни Кришна, а для материалиста женщины и деньги. Shino Sabhava Hito Rajan Apyuguyam Vadanti Te Puyu Snigdasya Shishyasya Gudavo Guyam Apyuta. O King, kindly hear me with great attention. Although the activities of the Supreme Lord are very confidential, no ordinary man being able to understand them, I shall speak about them to you, for spiritual masters explain to a submissive disciple even subject matters that are very confidential and difficult to understand. О царь, слушай меня внимательно. Хотя деяние Верховного Господа великая тайна, непостижимая для обыкновенных людей, я расскажу тебе о них, ибо духовные учители объясняют смиренному ученику даже очень сокровенные и трудные для понимания предметы. Tataga Vadanam Richo Rakshitva Vatsapalakan Sarit Pulinam Aniya Bhagavanidam Abravit. Then, after saving the boys and calves from the mouth of Aghasura, who was death personified, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, brought them all to the bank of the river and spoke the following words. Затем, после того, как он спас мальчиков и телят из пасти Агасуры, который был олицетворением смерти, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, привел их всех на берег реки и сказал, обращаясь к ним так. Aho tiram yam palinam vajasya swakeli sampan vidulat chabalakam sputat saroganda vitali patrika dwani prati dwana lasad dumakulam. My dear friends, just see how this riverbank is extremely beautiful.
because of its pleasing atmosphere. And just see how the blooming lotuses are attracting bees and birds by their aroma. The humming and chirping of the bees and birds is echoing throughout the beautiful trees in the forest. Also, here the sands are clear and soft. Therefore, this must be considered the best place for our sporting pastime. Дорогие друзья, вы только поглядите, как красив этот берег. Благоухание цветущих лотосов привлекает пчел и птиц, жужжание и щебет которых эхом разносится среди прекрасных лесных деревьев. И песок здесь чист и мягок. Лучшего места для наших игр и развлечений нечего искать. Kujat kokila hamsa sada saganatane kire mayura kure. Vrindavan forest is always filled with chirping and cooing of birds like cuckoo, kokila, ducks, hamsa, and crane, sadasa. It is also full of peacocks, mayur kule. The same sounds and atmosphere still prevail in the area where our Krishna Balaram temple is situated. Everyone who visits this temple is pleased to hear the chirping of the birds as described here. Kujat kokila hangsa sara sadhana. That's from the Sadguru Swami Astaka. Это описание Вриндавана было дано Кришной 5000 лет назад, и таким же этот лес был во времена ачарьев вайшнавов, живших 300-400 лет назад. Лес, который называется Вриндаваном, всегда наполнен щебетом и пением птиц, кукушек, уток и журавлей, и по нему разгуливает множество павлинов. Там, где расположен наш храм Кришны Баларамы, по сей день сохраняется та же атмосфера и слышатся те же звуки. Всех посетителей нашего храма радует упомянутый в этом стихе щебет птиц. Okay. Spasiba. Please bless me to continue with this. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я смог продолжать с этим. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. No, it's all your mercy that I'm doing this. Это все ваша милость, что я это делаю. So any realizations, any reflections, any refractions, retractions, distractions? У кого-то есть комментарии, реализации, вопросы? Если можно, я хотела бы поделиться, это не вопрос, но вот как Гурудев говорил, вот действительно эти истории мы читаем несколько раз, и они каждый раз по-новому. У меня всегда ощущение, что я что-то новое читаю, как будто я это в жизни не читала. И тем более, когда слушаешь, воспринимаешь через слух, совершенно другое, абсолютно по-другому воспринимается, и другие ощущения и выводы делаются из этого. Спасибо. So Lily wants to share that indeed every time she's reading about these stories, these lilas, it sounds like a new, and also when she hears it, she accepts it like something new that she never heard before. Wonderful. It is, because it's Krishna. Так оно есть, потому что это Кришна. So if you analyze, even, our memory is not so good. So when we read something, we don't catch everything. That's one reason. But the other reason is that Krishna just, according to our advancement or whatever it is, he reveals more and more, of himself. Just like if somebody's researching something, the more they dig in, the more they find out, The more you find out you don't know so much. In the beginning, we might think, oh, I know all this. But if we keep hearing it again and again, we realize I don't know anything. There's an unlimited something out there, and, it just keeps growing. So thank you. Please bless me that I can have that feeling. Одно из объяснений этому то, что у нас память не очень-то хорошая, и иногда мы не все запоминаем, когда читаем. Но другое объяснение – это то, что Кришна, он постепенно, чем больше мы продвигаемся, тем больше он нам раскрывает самого себя. Как, например, если вы изучаете какой-то предмет, чем дальше вы копаете, тем больше вы о нем узнаете. Точно так же Кришна, он со временем раскрывает себя для нас больше.
У All меня есть right. вопрос. So anyone else have to speak up? We're trying I have to a question. I have a question. question. Okay. Who are you asking it to? All right. Put it out there. Let's see who can answer. I will ask in Russian first. У меня вопрос, что описывается, что когда Брахма похитил мальчиков-пастушков, Кришна сделал абсолютно точные копии, но при этом Кришна, он не был так же удовлетворен взаимодействием с этими как бы экспансиями самого себя, чем когда он играл с мальчиками, которые были похищены. Вот и я не совсем понимаю, вот как понять, потому что тех других мальчиков он тоже же сам создал из своей энергии тогда. То есть и те из его энергии, и те из его энергии. И как тогда понять вот смысл этого? So I'm very curious to understand one point, because it's described when boys were stolen by Brahma, Krishna made the replica of all the boys. And it's described that he wasn't so happy interacting with those replicas as he was happy interacting with the real boys that were stolen. So my question is that the real boys, they also were made like by Krishna and his energy. So how to understand this point? Where does it say that? Well, I read it that it said that when the boys were stolen, that Krishna wasn't so happy to I have to look where it was exactly, but I remember I read it. Well, if that's true, because they weren't replicas, but it was Krishna, directly Krishna. They were Krishna, but they were acting exactly, looking everything the same for the benefit of all the parents and the cows, so that but Krishna himself, he likes the real boys who are loving him. That's what I would say. Эти мальчики, которых создал Кришна, после того, как Брахма украл его друзей, они не совсем были копиями этих мальчиков. Это был сам Кришна, который просто выглядел как его друзья и как телята. Но Кришна сам, он любит интеракцию с настоящими мальчиками, а не с самим собой. This was all for the pleasure of the gopis and the older gopis, and it's also said that at that time, Yogamaya arranged so many marriages, and these young gopis were actually marrying Krishna. И на самом деле он все это создал для того, чтобы удовлетворить старших гопи. И говорится о том, что в это время Йога-майя она создала так, что было очень много свадеб. И таким образом молодые гопи, они вышли замуж за самого Кришну. Very interesting. So it's just another of the unlimited inconceivableness of Krishna's relationships and rasas. Это еще одно описание непостижимых отношений и рас Кришны. I've heard that during this lockdown time, the peacocks and birds and everything have come back to the area around Krishna Balaram. Is that true? Я слышал, что в это время карантина очень много птиц и павлинов, они вернулись на территорию храма Кришны Баларамы. Это так? As I remember when I first went to Vrindavan in 75, 77, it was true. You hear peacocks all the time all around the temple. Я помню, что когда я впервые поехала в Вриндаван в 74 или 75 году, то вокруг храма и во Вриндаване было очень много павлинов. Then for many years now, you just hear honking horns, and buzzing, roaring rickshaws. Но в последние годы там был только шум этих машин, рикш, сирен. So when all the traffic stopped, then the birds come back. И когда вся эта пробка остановилась, все движение остановилось, то вернулись птицы. So that sloka of the, Kujat kokila hangsa sada sagana kire mayura kule
Nana Ratnani Badamula Vitapa Shiyukta Vrindavani. And the roots underneath have jewels. Эта шлока говорит о том, что корни, которые под землей, у них есть драгоценные камни. All right, so any more information you want to share? Кто-то хочет еще чем-то поделиться? Of course, if we go in the forest in Israel, also there's lots of birds. Если мы пойдем в лес, то в Израиле тоже есть очень много птиц в лесах. Almost anywhere, even in cities, in the early morning, can hear some birds. И практически везде ранним утром можно услышать пение птиц. Like where I am, there's a lot of houses, but there's a lot of trees. And so when I take rest at night, I put Prabhupada singing and very low, and I can hear it in the night really clear. But then early morning, you know, around Brahma Muhurta time, there's so much bird singing, can't hardly hear that anymore. I have to turn it up. Как, например, там, где я But the сейчас birds живу, are mostly chickens, you know, quack, 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 you know. Rooster is announcing that it's time to get up, you know. там, где я сейчас живу, там есть много домов, но также очень много деревьев. И когда я ложусь спать ночью, то я включаю пение Шрилы Прабхупады так очень тихо, и я отчетливо его слышу. Но ранним утром начинают петь птицы и так кричать, как петухи. И мне уже очень плохо слышно, я должен увеличивать звук. Roosters are called muhurta in Sanskrit. На санскрите петухи называются мухурта. So they start to wake you up, you know, in the muhurta time, the right time to get up. Поэтому они вас будят во время Брахма Мухурты. Это правильное время вставать. So they're singing Jeev Jago, you know. You know, there's so many of them. They're really loud. They're really powerful. И они очень громкие. Not as pleasing sound as peacocks and cuckoo and all those other birds. Они не так приятно поют, как павлины или кукушки или другие птицы. But singing birds are always attractive. Everybody likes. Но поющие птицы, они всегда всех привлекают. Не всем нравится. I was walking in one park in Singapore, and there was one area, and it had so many, looked like flagpoles, but there were so many, and they were very close together. Как однажды я прогуливался по Сингапуру, и там было очень много каких-то птиц. So I was wondering, what is this, you know? Я думал, что это? Или And the sign, it's called the bird singing park or something. То есть там какие-то флажки, объявления. И когда Гурмаш подошел ближе, то, оказывается, это был район там, где пели птицы. So Chinese people, they like to keep pet birds. И китайцы особо не любят держать дома птичек. So there's some time, maybe Sunday morning or something, everybody brings their bird, and the bird's in a cage. They take the bird for a walk. И в определенное время, обычно в воскресенье с утра, каждый приносит свою птичку в клетке, и они таким образом выгуливают этих птичек. And then they hang the cage and pull it up on those flagpoles. So they have, you know, so many birds up there, then they're all singing and everybody comes to listen to the birds sing. И они подвешивают клетку со своей птицей на эти флажки, и таким образом эти все птицы, они там поют, и люди приходят послушать. Okay. So we want to hear the peacocks. And in Vrindavan, I know when we go on the Braj Mandala Parikramā and you get out some of the areas of Vrindavan where there's still forest. That Mathura Vrindavan area is world famous to have the
most variety of birds of anywhere in the world practically. Когда мы идем по Враджмандале Парикраме, какие-то места в Вриндаване, они до сих пор, это до сих пор лесная местность, и она славится тем, что там очень большое количество, очень большое разнообразие павлинов. So you can hear so many birds singing. I don't know. Dinabandhu can imitate all these birds singing. И там можно слушать очень много птиц, разные птицы поют, и Динабанду Прабху, он может имитировать пение этих птиц. Because if you've been to Vrindakund, you know, Vrindakund is quite remote area there, and even there's a lot of bullock cart going around there. And so he could hear so many birds singing all the time, and he learned which is which, and he copied. So he can sing all these bird songs really nice. Как, например, если вы пойдете на Вриндакунд, Вриндакунд находится в отдаленной части Вриндавана, и там очень много птиц, и живя там какое-то время, он научился различать всех этих птиц и повторять каждую из них. And another thing is Govardhan Puja is coming up. И скоро будет Говардан Пуджа. Now, in ISKCON, it became a tradition that they build a hill out of halava or something. В Исконе это стала традицией, что строят Говардан из халавы, And then eat the hill. и потом едят всю эту гору. So that's research has shown that's not exactly right. They don't do that anywhere except in ISKCON. I don't know where it got started. И если вы об этом почитаете, то на самом деле это не очень правильная традиция, потому что нигде такого не делают, кроме как в Исконе. И я не знаю, как это началось. It's supposed to be you build a hill out of something, and then you offer food to the hill. So you put on top of the hill all kinds of offerings. Смысл в том, чтобы построить гору из чего-либо, и потом вы предлагаете пищу этой горе. Ну, таким образом, украшая эту гору, ну, то есть ставя пищу на гору. So that's a better idea. You've seen around Braj, they make this giriraj, you know, out of cow dung on the ground, sometimes pretty big, and then they offer all around like unlimited sweets and everything. Можно ведь во Вриндаване строят такие холмики из коровьего навоза, и вокруг него предлагают разные сладости. So anyway, it's a very special festival. Это очень необычный фестиваль. Krishna took this gigantic form and was eating all the unlimited offerings they made. It's described that they made more offerings, you know, than demigods or anybody could ever offer ever. They were being offered to Govardhan, and Krishna just took this gigantic form and was just eating everything like anything. Кришна принял эту огромную форму и поедал все предложения, всю пищу, которую ему предлагали. Говорится, что приготовили столько подношений, сколько не предлагали ни одному полубогу. All right. And they said that nobody could tell the difference between this form and the Krishna that was sitting there, except that this other form of Krishna was so big. You know? Говорится, что никто не мог видеть разницы между этой формой и формой Кришны, который там сидел и кушал. And that's where the famous Anior, no matter how much they offered, he kept saying, Anior, 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 more, 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 more. И неважно, сколько пищи ему не предлагали, он все время кричал больше, больше, больше. And they couldn't satisfy him. And they finally, you know,
offerings were coming from far away, and still Krishna was more and more and more. И подношения приходили, продолжали поступать с разных концов, и его никак не могли удовлетворить. Он продолжал кричать больше, больше, больше. Finally, one Brahmana came and he gave some few tulsi leaves. И в конце концов пришел один браман и предложил ему несколько листочков туласи. And when he took those tulsi leaves, then he's okay. И когда он принял эти листочки туласи, тогда он успокоился. Anyway, that's why we have this function every year, and we offer so many things to Giriraj, and then it's protected. All right, so I want to thank all of you for your enthusiasm for hearing Krishna Katha. Я хочу поблагодарить всех вас за ваш энтузиазм слушать Кришна Катху. All right, Kavicandra is sitting in the car, and there's somebody in the back seat. Car full of devotees. Where are you going? Huh? Куда вы все едете? Where are you going? We're going to do picnic in the forest, Guru Maharaj, and celebrate Gordon Puja for children. Wow, very good. So make a video, post a video, share it with the world. All right? Okay. Yeah. Yeah, here's Chamavedi, Gandhari, Mati, Ambarish, and Vasudev. And also many devotees coming to the park. All right. Where are you going? To the park, to the forest. It's Where? It's not far from Jerusalem. Really? Oh yeah, well, Jerusalem, not a forest around there. All right. Wonderful. I wish I could be with you. I don't know why I'm so restless, but I just want to be somewhere else, and I don't know where, and I don't have power like Narada Muni. I can't go out the door practically. My body doesn't want to work. My mind. But we have to develop this, it's like medicine. If we just keep hearing about Krishna, and, eventually we'll actually get a taste for it. Never stop. So please bless me. And thank everybody. Krishna Priya, nice to see you. I don't see you, but nice to see your name there. And Hare Krishna. Let's see, you have a camera? Just What are you hiding? Why are you hiding? I cannot on camera. I'm sorry. Okay. Bhakti Shastra was on, but she just turned off. Okay. Thank you very much. And Bhakti Shastra and Yogi, get back to where you once belong. First, we have to find out if they're going to have a lockdown again. If they're not going to have another lockdown, then we've all got to get back to Israel. Really, it's prime time. Murari Chaitanya is selling more books than ever lately. Okay. Spasiba. Hare Krishna.